Okay, ich bin hier mit Thema Krypto. Schön, dass du dir Zeit kurz nimmst. Dankeschön. Sehr gut, danke. Okay, wir sind hier auf der Blockchance 23. Was machst du hier heute? Ich antworte in Englisch, weil das ist mein... Community. Genau. My name is Herbie Crypto. I came here to Hamburg to be part of this event. I'm representing a company called Floin. It's a crypto exchange platform that we are launching, and it's going to be something amazing. It's going to be something beautiful and something for everybody who's watching my man Scott's channel. Go check it out. Just go on to Google, do a Google search for Floin. You'll find it. Okay, cool. Wie lange bist du allgemein im Kryptospace jetzt? Von Anfang. Wann hattest du den ersten Berührungspunkt? Wie war das? I think mein erstes Wallet war ein Bitcoin wallet when it first came out, when it first dropped. Then I had interest in NFTs with the crypto kitties when it came out. Observing what's happening. Am Anfang, das war sehr kompliziert, I didn't understand it. Alles neu, aber ich denke hier in den letzten 7, 8 Jahren, jetzt habe ich die Momentum, jetzt weiß ich genau, was läuft in the Kryptospace, in the Blockchain Space. Cool. Yeah. Vorhin sagtest du ja, dass du kommst ursprünglich aus Zimbabwe. Genau. Und Ganz ehrlich, in Africa, the crypto space is very active, weil zum Beispiel in meinem Heimat Zimbabwe sehr viele junge Leute hatten keine richtige Arbeit und keine Chance, Geld zu machen. Und Bankaccounts und sowas. So, ich läufe zum Beispiel in my neighborhood in Zimbabwe, it's called Maple Rain. Ich sehe junge Leute mit Handys, Internetverbindung, and they trading. Crypto trading is big because that's a way for them to make passive income. If you look at the crypto space, especially crypto trading, most traders are coming from Nigeria, South Africa, and now Zimbabwe is on the come up. Okay, yeah. But you said passive. Crypto trading is not passive, it's active. Right, it is, but you got to start somewhere. And for the young people, you know, it starts off as a hobby, you make your first money, and then you start taking it serious. So at this point, the young people are learning how to use the platforms. Okay. I'm a musician, so I have a big interest in NFT music, for example. So I went onto a platform, it's called XYZ. It's a crypto platform for music. Okay. And the first artist I saw on that platform was a Zimbabwean, and I was like, whoa, these guys are on it already. Wow. I'm already steps behind. I was so proud to see the first artist I saw on the page, and it's a big platform, was from Zimbabwe. So that's proof that Africa is not getting left behind in the crypto space. Cool. You know what I mean? Ja, danke dir, dass du ein bisschen deine Eindrücke geshared hast für uns. Und ich meine, heute ist ja erst der erste Tag der Konferenz. Ja. Wir werden bestimmt in den nächsten Tagen so oder so noch etwas machen. Und wir haben Glück, nice weather, good networking, nice people. Danke dir. We're chilling. Wir chillen. Okay, danke dir.